Hi everybody, I'm Dilafruz. And I'm Rumia. We are in Aktanish, the Republic of Tatarstan. How are you today? We hope you've enjoyed our last lessons and we are moving to the third one. In this lesson we are going to look through an action, which many of us do. Today we'll talk about saying thank you, Rahmat in Tatar. I am Daniel. I'm Ilza. We try to help you today. Assalamu alaikum, hayırlı günler. Gumanitar gimnazia-internatını koyda nuşkan aytып бере алмассыз мекен? Уағалейкум ассалам. Сіз башта мына бұл юлдан ғана турға ғана барасыз да, аннары оңға бұрылып кетесіз. Оңға бұрылғаннан соң сізге анда 2 жол шарты көрінешек. Сіз шуның біріншісінен кеттіңіз, һәм сіз мектепке барып шығачақсыз. Бик зур рахмат sizге. Сау болыңыз. The phrase big zur rahmat or just rahmat is very common in Tatar. Çıksam yırak yolga eğlenip parim artqa Gitsem yırak yana yürek Kungel gel tuğan yakta Oh Gitsem yana yürek Kungel gel tuğan yakta Now we are going to celebrate the birthday of our friend Firuza. Please pay attention to some things, phrases that she'll use. Kım var anda? Selam. Selam. Doğum günün mübarek. Selam selam. Rahmetiniz. Selam. Doğum günün mübarek. There are many ways to say hello in Tatar. Let's watch it one more so I remove this birthday party back. Берем. Рахметик сұртырып. Doğum günün mübarek. Рахмет, керекмеске дейінді. Doğum günün mübarek. Okay. Ола рахмет Daha болсын. sonra. Ола рахмет болсын. Туған күнің білән сені. Рахмет фәрештеке. Well, that's all from us for today. Thank you very much for watching us teaching you. Sağ olun.
Сәмсіз. Рахмет. Рахмет. Зорос балакаем. Рахмет. Сау бол. Now we are going to celebrate the birthday of our friend Firuza. Please pay attention to some things. Praise the Serbia. Well, that's all from us for today. Well, that's all from us for today. Thank you very much for watching us, teaching you. Please, well, that's all from us for today. Thank you very much for watching us, teaching you. This Dilafruz. And Rumia Inaktanish. Sağ ol, Seni точно должен естемedi. Beğenme.